Your questions? Who wants to ask? Ask. SANATH test match did of course go our way. I mean, where do you see where we lost grip on the game? Is it because the toss really play a big part? We can't control the toss, but we should have control in the first session of the game. And we dropped two or three catches, and we didn't review crucial decisions. And I think the fielding was the key, dropping few catches first session. It would have been different story altogether. We got some wickets on. So that was the key. So then they batted really well, Khawaja and Smith both. The wicket was little slower side, and they adjust themselves really well. They played front foot and back foot both, and they played both sides of the wicket. They batted well. We were trying, but they outplayed us. They played positive cricket and they got runs on the board. So that was the key, I think. When you didn't take half chances and crucial decisions, team like this you can't, So you need to take your half chances. Even the review, if you think it's a half, you have to go for it. So we missed those. That's. Sunny, how do you describe the penetration of Sri Lankan bowling attack in this match? I mean, they were just bowling their usual return draft, but how about they using their different options, like in bowling department, spinning department especially? Yeah, but only thing was they were bowling a little faster than us. What we did was we were thinking that our pace was the best, That's what we have been doing. But the wicket was a slower side. We were trying to bowl a little more than fast, what we do normally here. But still, the first day's wicket is not much happening. It's natural. And also after relay this wicket, it will take more time now. It's a little slower side now. So it will take time. After the third day, today you have seen the ball started normal goal wicket after the third or fourth day today. So what they did was they bowl a little faster than us. So that's normally what they are doing normally. So we used to bowl a certain pace here, but it didn't work. But we need to discuss all these things also. සනත් ඇතම් පිටිකරු එල්ල කරපු පහරවල් ගැන සයිමකට පත් වෙන්න පුළුවන් විශේෂයෙන්ම ඇතම් පිටිකෝ මම ප්‍රවේගකාරී පහරවල්ට ගියා එතකොට සාමාන්‍ය ටෙස්ට් මැච් එක සේව් කරන්න තිබුණේ ඒතර මේ අප්‍රෝච් එක හරියද ෂොට් සිලෙක්ෂන් වල ප්‍රශ්නයක් තිබ්බා මම හිතන්නේ විකට් එකට බ්ලේම් කරන්න බෑ විකට් එක බිහේව් වෙච්ච විදිය හොඳ විකට් එකක් අපි දැක්කේ නෑ ගාල්ලේ third fourth day එකේ මේ වගේ හොඳ විකට් එකක් ඉතින් shot selection වලයි මම හිතන්නේ ඒ සිටුේෂන් එක හැන්ඩල් කරපු සමහරක් ප්ලේයර්ස්ලා මම හිතන්නේ හරි සිටුේෂන් එකක් හැන්ඩල් කරා කියලා. ඊට වැඩිය මැචුවර් වෙන්න ඕනේ. they have played ඒගොල්ලෝ ඊට වැඩිය ක්‍රිකට් ගහලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ සිටුේෂන්ස් හැන්ඩල් කරන්න ඕනේ ඊට වැඩිය ප්‍රොෆෙෂනල් විදියට. ඉතින් මම ඒක ගැන කතා කරනවා. ෆස්ට් ඉනින්ග්ස් එකේ අපි ඒ ගැන පොඩ්ඩක් ඩිස්කස් කරා. මම හිතන්නේ මේ මැච් එකෙන් පස්සේ අපිට ඒක in detail පිට යන්න වෙනවා shot selection and the handle කරන situations වල පොඩි ගැප් එකක් තිබ්බා ඒක Do you look to make changes for the second? Sorry. Do you look to make changes for the second test match, and is Pathum the same guy come back in? Yeah, if he's fit, definitely Pathum is in. We haven't decided anything else now. We need to discuss with the selectors, and we don't know the wicket yet, and we'll have to see the wicket also to take a call. Do you look at the last time Australia toured it as
evidence perhaps that you can turn things around? I mean, Australia win that first match last time really convincingly, and then you guys do the same. We are capable of doing that, doing the change, and we have quite a few good players, experienced players in our side to do that, because which they did last time. Yes, of course they did it. They lost badly in the first game. They came back and they did well. So we have to do well, and we need to, because we are playing here in Gaul. We know our conditions, and I hope they'll come back. I know that they want to do well for the second game. So, two questions. Were you happy with the pitch overall, or would you like to see changes for the second test? And secondly, what did you make of some of the shot selection of some of your senior batters today? Yeah, the wicket was really good. I didn't see a wicket like this for a long time. Even the last pair, the way they batted, you would have seen Van der Zee was really good. And I think you can't complain about the wickets. And like you said, the shot selections were not the best. And we have experienced players, so they'll have to adjust themselves. And we are playing against #1 team in the world. We know that they're tough, but we are playing here in Sri Lanka, our conditions. We also know how to play in our conditions, so our guys should know how to play and how to adjust themselves in different situations. Oshita. නෑ මම හිතන්නේ අපි නිදහසට කාරණා කියන්න ඕන කියලා. දැන් අපි කාලයකට පස්සේ කියලා හිතන්නකෝ ටෙස්ට් මැච් එක ඉස්සෙල්ලා බෝල් කරේ. ඉතින් ඒ වුණාට අපි දැනගන්න ඕනේ මේ කන්ඩිෂන් එකේ බෝල් කරන්න. හොඳම විකට් එකේ අපි දන්නවා බෙස්ට් කන්ඩිෂන් එක ගාල්ලා ඇවිල්ලා ඉස්සෙල්ලා බැට් කරන එක. හැබැයි අපි බෝල් කරලා නැහැ ගොඩ කාලයකට. ඉතින් ඒක එක්ස්කියුස් එකක් නෙවෙයි. අපි දැනගන්න ඕනේ මේ කන්ඩිෂන් එකේ බෝල් කරන්න. විකට් එක ස්ලෝ සයිඩ්. ඉතින් ඒක තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒක ටක් ගාලා රීඩ් කරා. අපි අතුලෙන්මත් දැනගත්තා. අපි ඒක පණිවිඩයක් දුන්නා. මේක ටිකක් ස්ලෝ සයිඩ්. හැබැයි ඒගොල්ලෝ විකට් එකේ දෙපැත්තටම කොන්ෆිඩන්ට්ලි දෙපැත්තටම සෙල්ලම් කරා. ඒගොල්ලෝ ස්වීප් කරා, රිවර්ස් ස්වීප් කරා. ඉතින් අපි බලන්න ඕනේ ඊළඟ මැච් එකට එනකොට කොහොමද අපි ඒකක් නවත්තන්නේ කියන එක. ඉතින් අපිත් ඒව හිතනවා. ඉතින් ඕස්ට්‍රේලියා ගොඩක් ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ගහලා තිබ්බා. ඒක අපි දැක්ක පහුගිය කාලේ ඉන්දියා සීරීස් එකේ කොච්චර ටෆ් සීරීස් එකක් තිබුණේ. ඒගොල්ලෝ හොඳ සීරීස් එකක් ගහලා ආවේ. ඒ වුණාට එහෙම කියන්න බෑ. අපි අපේ කන්ඩිෂන්ස් වල අපි හොඳයි. අපි ඉතින් අපිට ගහන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා අපි කම්බැක් එකක් දෙයි කියලා සෙකන්ඩ් එකේ. Increasingly we're seeing teams go to the UAE to prepare for series in South Asia, whether it be Sri Lanka or India, elsewhere. Do you think that makes a bit of a difference in terms of how we're prepared? A team is coming here as opposed to, I guess, just training here for a couple of days? Always good to go when you go on a tour like this. Even we do that. If we were touring last summer to England, we went early, and we got some the conditions to prepare ourselves 2 weeks before. So that gives you a lot of confidence for the batsman. And also when Australia or England coming to Asia, they got that opportunity in Dubai. Even sometimes they can come to this country and they can ask 2 weeks early they want to come and start training. So that advantage is, yes, of course, it works. That's a good thing. Even any team will do it. And just one quickly on Matt Kuhneman. Obviously, you know Nathan Lyon's got a long record of success. Matt Kuhneman had done well in India, but Sri Lanka hadn't faced him before in Test matches. Like, what do you do about how to handle him? I think the conditions is always good for the spinners. We know that. So, but our guys, if we can handle Lyon well,
we definitely will handle the other spinners well. So only we know that how good is the lion is, the way he bowls, because a different kind of a bowler and always get the breakthrough, and these conditions is really good. You got more bounce, but our batting lineup is really good, and they also can overcome and do well in the second game. So I hope they'll do it. Andrew. අප්‍රිකාවට යන්න කලින් ලංකාවට මේ World Championship මහනගරයට තේරෙන chance එකක් තිබුණා. ඒක පිට තුනක් පැවිදලා තියෙනවා. ඒ අතරතුර අර 42 මේකත් තුනා මොකද්ද මේ බැටිං පැත්තෙන් එක ළඟක මෙච්චර collapses යන හේතුව? මම හිතන්නේ මේ මැච් එකේ බැලුවම අපි සවුත් ඇෆ්‍රිකා ලාස්ට් ඉනින්ග් එකේ මම හිතන්නේ බැට් කළා රන් 100ක විතර ෂෝට් එකක් තිබ්බේ. මම හිතන්නේ ස්ටාර්ට් ගන්න අය බලන්න ඕනේ ලොං ඉනින්ග්ස් වලට යන්න. මම හැමතිස්සෙම කියන එකක් තමයි. මොකද ඇන්ඩ්‍රු අපි දැක්කා කවාජා ස්මිත් ඉංග්ලිෂ් නේ. යා. so ඒගොල්ලෝ ඒ ස්ටාර්ට් එක ගත්තම ඒගොල්ලෝ ඒව කන්වර්ට් කරා big hundreds වලට. ඉතින් මම හැමතිස්සෙම කියන එකක් තමයි මේ කන්වර්ෂන් එක තියෙන්න ඕනේ. මේකේ අපි කන්සිස්ටන්ට් නෑ තාම. ඉතින් අපේ කට්ටිය මේක දැනගන්න ඕනේ. මේක අපේ කන්ඩිෂන් එකේ අද ඔපචුනිටිස් ගොඩක් තිබුණා. මේ විකට් එක එහෙම අමාරු විකට් එකක් නෙවෙයි. ඉතින් ඒ හින්දා මේ අය අන්ඩර් ප්‍රෙෂර් ගහන්න දැනගන්න ඕනේ. කොන්ෆිඩන්ස් තියෙන වෙලාවට ගහන්න දැනගන්න ඕනේ. මේ ගේම් එකේ ටෙස්ට් ක්‍රිකට් එකේ යුනික් ගේම් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක එක එක සිටුේෂන්ස් එනවා. ඒ සිටුේෂන්ස් හැන්ඩල් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. මේක ඊසි රයිඩ් එකක් කොයි වෙලෙවත් එන්නේ නැහැ ටෙස්ට් ක්‍රිකට් වල. ඉතින් බැටිං යුනිට් එකත් එහෙමයි බෝලිං යුනිට් එකත් එහෙමයි. ඉතින් මම හැමතිස්සෙම මේක ඔළුවට දාලා තියෙනවා කියලා තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට හැමතිස්සෙම එක්ස්ප්ලেইন කරනවා. ඕගොල්ලෝගේ ටෙස්ට් කියන්නේ යුනික් ගේම් එකක් ඉඳලා මේක හැම ගහන රන් එකක්ම ඒකේ වටිනාකම ගැන කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඉන්ඩිවිජුවලි හැම ප්ලේයර් කෙනෙක්ම දන්නවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ඒක කන්වර්ට් කරන්න ඕනේ. අපි ඒකට සපෝට් එක දීලා තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ මෙන්ටල් සයිඩ් එකට උපරිමයෙන්ම අපි ඒක මෙන්ටලි අපි ඒගොල්ලෝ ප්‍රිපෙයාර් කරලා තියෙනවා. Tanushka. Sanatha then what come back at the Sudan in Novila. මොන වගේ ඒරියාස් වලින්ද අපි ඉම්ප්‍රූව් වෙන්න ඕනේ දෙවනි ටෙස්ට් එකේ? ධනුෂ්ක බැටිං වලින් ඉම්ප්‍රූව් වෙන්න ඕනේ. අපි උදේ සෙෂන් එකේ විකට් 5ක් දෙන්න බෑනේ. අද දවස් වෙනකොට දවසේ සෙකන්ඩ් ඉනින්ග්ස් එකත් ඕල් අවුට් වෙන්න බෑනේ. අපි හොඳ බැටිං ලයින් අප් එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ඇක්සෙප්ට් කරන්න ඕනේ බැට් කරලා නැහැ කියලා හරියට. ඒක ඇක්සෙප්ට් කරන්න ඕන. ඉතින් මම කියන්නේ බැට්ස්මන්ලා ටික දැනගන්න ඕනේ මේව කොහොමද big hundreds වලට කන්වර්ට් කරන්න කියන එක. මොකද අමාරු විකට් එක නම් අද වෙලෙ මටත් කියන්න පුළුවන් මේක අමාරු විකට් එකක්. බෝලර්ස්ලා හොඳට බෝල් කරනවා. හැබැයි මේ විකට් එකේ එහෙම ඩේන්ජරස් නැහැ. ඉතින් මේකෙන්ද බැටිං ෆස්ට් ඉනින්ග් එකක් ගහන්න නැතුව ටෙස්ට් මැච් එකක් දිනන්න බෑ. ෆස්ට් ඉනින්ග් එකේ රන්ස් තියෙන්න ඕන 350ක් 400ක් ගහන්න නැතුව ඕනම ටෙස්ට් මැච් එකක ටිකක් අමාරුයි. ඉතින් අපි ෆස්ට් ඉනින්ග්ස් එක ගහන්න නැතුව සෙකන්ඩ් ඉනින්ග්ස් එක ඇවිල්ලා කරන්න අමාරුයි. Final two questions, one for Sadi and one for. So do you think that our batting is not performing well? Is it because you are not getting the starts and they're putting more pressure on the middle order? And also the hardy contribution from the tail. I mean, there's a long tail. Yeah, Sadi, we can play only 7 batsmen. We need to play 4 bowlers. So with 7 batsmen, we need to get the runs on board. So unfortunately, sometimes we are depending on the tail, but you can't. But they are working on it. Today, Van Der is outstanding. I have seen after a long time a tail ender batting and getting a 50. That's a very good thing. Because we've been practicing and we've been doing everything possible for the tail enders now. So that kind of a thing we need it in the team. And also, the top order, if you lose in first 10 overs 2 or 3 wickets, very difficult, the top order is gone. So we can't lose wickets. We have to play our natural game, of course, yes. But like I said, the shot selection, and you need to adjust yourself according to your situations. So top order එකේ යම් වෙනසක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා දෙවෙනි ටෙස්ට් මැච් එකේ. මැච් එක ඉවරනා විතරනේ ආසම් තාම. ඉතින් ඒකින්ද අපි පොඩ්ඩක් ඩිස්කස් කරන්න ඕනේ සිලෙක්ටර්ස්ලාත් එක්ක මොකද්ද කරන්නේ. Right. Thank you. Thank you.